Shall we start? Yes, Andy. So last time I discussed about this BRD kada. Yeah, Andy. I'm sending an email to you now. You just see this. And today I'm explaining about SRS and all that. Okay. 1 minute. Today I'm explaining about the software requirement specification, which we call it as SRS. Okay. Hema, are you there? Yes, yeah, I'm here. ఒకసారి మీరు అది చూడండి and the one which I have forwarded to you, just go through that. Okay. If you have any difficulty in understanding it, please let me know so that we'll rectify it as well. Yes, Okay. sure. So this is about requirement specification. The one we have to prepare two things, as I mentioned in the last session itself. We have two things. One is about business requirements. Second, we call it as software requirements. Two things we have. So business requirements majorly focusing on business problem, vision, the kind of solution, what are we providing and all that. This is what generally the business requirements document is all. As far as software requirements document or software requirements specification explains you about what are all the software and hardware requirements are we working on as far as the application is concerned. Which will be like this, because I've just taken some cafeteria ordering system as an example. I'm explaining to you. Hope you'll understand more better. Okay. Okay. So the e-soft కాకపోతే ఏంటంటే there were some cases like under the software requirement specification, people write functional and non-functional. Let me write down here. Okay. So 1 minute. Right. So one is about the documents what we prepare as a business analyst are as follows, as I mentioned in the last time. One is about business requirements document. Second, we call it as software requirement specification. Okay, this is second thing. So under the software requirement specification, usually the functional and non-functional requirements document will be a part of it, usually. Otherwise, people will prepare functional and non-functional as separate. Can also be done. Okay. Functional and non-functional requirements document can also prepare, right? So these are the three things. One is about BRD. Second, we call it as SRS, followed by functional and non-functional requirements document. Usually this functional and non-functional will be a part of SRS in most of the cases. Specification from company to company, it changes. Right? Okay. Another aspect of the project and all that, the document that we have to understand. Okay, templates మారొచ్చు. కొన్నిసార్లు templates మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది, but usually. And moreover, these functional and non-functional requirements usually explain you about the detailing process of the application, which will be a part of it. Okay, so this is about business requirement, software requirement specification, and functional and non-functional requirements. So these are the part of it. Whereas if next you are talking about UML, so what about UML, right? So UML diagrams and all we do. What we generally when we are talking about UMLs, means before SRS and all, I'm explaining all this. Hope you understood, right? So next is called as a UML diagrams we prepare. These UML diagrams and all that we put under the business requirements document, at the same time software requirement specification, where and when it is required. Okay. So wherever it is required and all, we'll incorporate it. And the use cases, and sequence diagrams and documents we'll incorporate. This is what we have to understand. But when you are preparing in UML diagrams and all, we have to prepare a use case document. We have a document which we call it as Use case document. Right. So use case document, based on the use case document, generally the test case document will be prepared, and vice versa. Vice versa ఎందుకన్నానంటే అంటే దీని గురించి మాట్లాడితే ఒక 2 minutes ఇంకోటి మాట్లాడతాను. అది ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దట్, బికాస్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్ మెథడాలజీస్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ మెథడాలజీస్ లో వన్ మెథడాలజీ విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ TDD అంటాం. This stands for test driven.
టెస్ట్ డ్రివెన్ Development. డెవలప్మెంట్ అంటే టెస్ట్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ ఈ డెవలప్మెంట్ అప్రోచెస్ ఆ డెవలప్మెంట్ మెథడాలజీస్ అనే పదంలో కొన్ని వస్తాయి. ఒకటి టీబీడీ అంట, Mm. రెండు ఎండిడి అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ డీటెయిల్. ఓకే, నేను అది when it is required I'll explain that. ఎండిడి అంట, బీడీడీ అంట, ఎఫ్డిడి అంట. ఓకే, సో ఎండిడి స్టాండ్స్ ఫర్ మోడల్ డ్రివెన్ Development. Okay. Okay. So BDD stands for behavioral. Driven development. Okay. Behavior permanent. Behavior driven development. 1 minute, Hema. Connection. 1 minute, Hema. Yeah, sure, Andy. So one is about behavioral driven development anta. Next we call it as FDD anta. FDD stands for feature driven Development. So ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ ఆర్ మెథడాలజీస్ అంటాం, రైట్? సో అప్రోచెస్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేసే దాని అప్రోచ్ ఆర్ మెథడాలజీ, రైట్? ఇట్స్ నాట్ కనెక్టింగ్ టు ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్, రైట్? ఎస్డిఎల్సి కూడా డిఫరెంట్. సో ఈ మోడల్స్ లో ఏంటంటే యూస్ కేసెస్ బేస్ చేసుకుని టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలా, లేదా టెస్ట్ కేసెస్ ముందు మనం ప్రిపేర్ చేసి యూస్ కేసెస్ రాస్తామా? ఇది ఒక అప్రోచ్ మనం ముందే డిఫైన్ చేసుకుంటాం when we are planning to develop any of an application or a project. సో అందుకనే నేనేం రాశానంటే యూస్ కేస్ టు టెస్ట్ కేస్, యూస్ కేసెస్ ఫస్ట్ రాస్తాం. Based on the use case, test cases will be developed. This is point number 1. Point number 2, some people develop test cases first. Based on that, use cases will be developed. So ఈ యూస్ కేస్ ఈ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో, based on this use case documents and all that, we prepare UML diagrams as well. ఆ యూస్ కేస్ ని బట్టి మనం UML diagrams అవి గీస్తాం, అది ఒక పార్ట్. అండ్ మోరోవర్ ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇవన్నీ మీరు మాట్లాడుతున్నారు, ఏ బేసిస్ లో మాట్లాడుతున్నారంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ లైక్ వాటర్ ఫాల్, వి మోడల్, rat, spiral, iterative, incremental and all that. What about an agile process ante based on the user stories and all use cases and user stories were interrelated. Use cases and user stories were interrelated as far as agile process is concerned. Understand? Use cases and user stories were interrelated as far as agile process. Agile process lo use cases and user stories interrelated untai. Ela untai anedi nenu tarvata cheptanu. Okay, so these are the documents which are we preparing. Okay. Yes. So the first document which we talking about, business requirements document, which I have explained you earlier. The second we call it as software requirement specification. Software requirement specification doesn't mean whatever the hardware and software requirements are we are working. This is what generally the SRS document is about. Table of contents గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దాని గురించి నేను చెప్పడానికి లేదు. నెక్స్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ లో వెళ్దాం. ఇక్కడ రివిజన్ హిస్టరీ ఉంటుంది. ఐ హావ్ టేకెన్, ఇందాక నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను దట్ క్యాఫ్టీరియా ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, దానికి సంబంధించిన SRS నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి యూ హ్యావ్ మోర్ మైలేజ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ బిట్వీన్. సో రివిజన్ హిస్టరీ అనేది ఎనీ డాక్యుమెంట్ విల్ హ్యావ్. నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి మీకు ముందే చెప్పాను. ఓకే, రివిజన్ హిస్టరీ, దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ హౌ మెనీ చేంజెస్ వీ హ్యావ్ మేడ్ సో ఫార్ యాజ్ అప్లికేషన్ document is concerned and all that. So this is what generally the revision history. So ఇది మీరు ఎలాగా రాయాలి డాక్యుమెంట్ లో రాస్తాం, దీని గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి.
Next, we call it as an introductory part. In this introduction here, you are going to write about the purpose. As BRD you are writing and a business requirements document lo meer ela aithe purpose gurinchi dani gurinchi rastunaru. In the same way, SRS document lo kuda you have to write about the software requirement specification. Why are we preparing this? What are you going to write as far as COS is concerned? Okay, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తానో అది COS బేస్ చేసుకుని చెప్తాను. Okay, confuse కావద్దు. So based on what exactly COS is all about, cafeteria ordering system and all that, the purpose and all will be written here. Followed by this, here you are going to write about the scope and as well as the product features. What is a project scope, right? What is the scope we have and all that? What are the product features we are having and all that? All this comes under the software requirement specification and a project scope, the product features, అవన్నీ మనం దీంట్లో మెన్షన్ చేస్తాం. Understand? So followed by this, here you are going to write about the references. What is meant by references? I already mentioned in the last session itself to you. The references are the one which will help us to develop any of the document or something. If you want to do some research and all, you need to have some references. You need to get influenced with some documents and all, so that you have to prepare your own document. So further references and all, everything is required. Which references and all we have to put it. So that is also here you have to write about the perspective of the product. So let's assume that we are developing some COS application here. You have to write about the context or the perspective of the product. What exactly product is all about and what are we going to develop as far as the product is concerned, perspectiveness of the product as far as COS is concerned and all that. That we have to write under the product perspective. This is what generally we call it as product perspective, right? Product perspective. So after product perspective, here you are going to write about two things. One is about user class and characteristic. ఏంటంటే యూజర్ క్లాస్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్, నేను ఇంతకు ముందు ఒక సినిమా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీరు చాలా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి. ఒక స్టోరీలో 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే 4 క్యారెక్టర్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. అవునా? We are writing story writing, as I've already mentioned you, right? So it is seriously is a business analysis and is involving in movie writing and all that, story writing. You have taken some characters and you are giving life to that character, and the live ని మీరు ఇంపార్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ క్యారెక్టర్ కి ఇంపార్ట్ చేయాలి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని మీరు జనాలకు చూపించాలి. If you want to show importance to the character of the character and all, what you have to write, you need to write the characteristics of that. అంటే నేచర్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ ని మీరు డిఫైన్ చేయగలగాలి, అంతే కదా? డిఫైన్ అంటే అది దాన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది, ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఈ మూవీలో అనేది తెలియటానికి మనం రాస్తాం, అంతేనా? ఇది స్ట్రాంగ్, ఇది వీక్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పడానికి మనం దానికి ఈ నేచర్ ఏంటి, ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు దాంట్లో యాక్ట్ చేస్తారనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఏం చేయాలని రాసుకుంటాం మనం. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఇన్ ద సేమ్ వే, when we want to develop any of the applications, we have to understand two things. One is about user class and second is about characteristics. అంటే అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేసేస్తున్నాం, COS అనే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఎవరి కోసం డెవలప్ చేస్తున్నాము? ఒక యూజర్ కోసం డెవలప్ చేస్తున్నాం. హూ ఇస్ దట్ యూజర్? దెన్ వి కాల్ ఇట్ as end user అంటాం మనం. వాళ్ళని ఎవరినంట? We call them as end users అంటాం. These end users, whoever are we claiming or whoever are we discussing, end users and all that, మనం ఏదైతే end users అని మనం అనుకుంటున్నామో, these end users might be 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఎందుకని ఒక COS అప్లికేషన్ క్యాఫ్టీరియా ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్ ఒక 3-4 మెంబర్స్ వాడతారు. ఎండ్ యూజర్స్ ఒక్కడే వాడగా 4 మెంబర్స్ వాడచ్చు. Whoever are the user, okay, and what responsibilities and what characteristics is this user acts, that detailed explanation we have to write here. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, యూజర్ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేసిన దాంట్లో ఒకటి ప్యాట్రన్, సెకండ్ we call it as cafeteria staff. Cafeteria staff మీరు ఇక్కడ డిస్కషన్, cafeteria staff ని ఎండ్ యూజర్ అన్నాం. స్టాఫ్ ఎంతమంది? 1000 మంది కూడా ఉండొచ్చు. cafeteria staff 1000 కూడా ఉండొచ్చు. కానీ ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎవరైతే స్టాఫ్ అని అంటున్నాం వాడు ఏం చేయాలనేది అన్ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఆ సీట్లో ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు, ఒకడైనా ఉండొచ్చు, 100 మంది అయినా ఉండొచ్చు.
ఒకేసారి 1000 మంది కూడా పనిచేయచ్చు. ఇట్స్ మెటీరియల్ టు us. అండర్స్టాండ్? ఏమండి? Yeah. And the next we are giving user class as menu manager and meal deliverer. These are the 4 user classes which you have identified here. ఈ యూజర్ క్లాస్ బట్టి వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, అంటే ఈ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఎలా వాడాలి, ఏం వాడతారు, ఏ బేసిస్ లో ఈ అప్లికేషన్ వాడతారు అని చెప్పడానికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ హస్ బీన్ మెన్షన్ హియర్ యాజ్ క్లియర్. A patron is a process impact employee at the corporate campus at so and so place who wishes to order meals to be delivered from company cafeteria. There are about 600 potential patrons, of which an estimated 400 are expected to use cafeteria ordering system on an average of 4 times per week. Based on the source. Source kuda manam ikkada rasam. Chusara? Current cafeteria usage data inta mandi vadutunnaru. This is what the characteristic we have given for a patron. Understand? అంతే కదా, మీకు అర్థమవుతుందా? Yes. Understood. So this way, అంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడేది నలుగురు మాట్లాడుతున్నాం. Why are we discussing about 4 people? Because these are the only users and users. User doesn't mean user అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇది కాక end users might be less or more. Right. Again, differs from the project to project. For example, మనం హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాము. ఓకే, హెల్త్ క్లెయిమ్ కి సంబంధించి ఒక అప్లికేషన్ మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారండి, హెల్త్ క్లెయిమ్ గురించి. ఓకే, హెల్త్ క్లెయిమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ మీరు డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆ హెల్త్ క్లెయిమ్ కి సంబంధించి ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఎండ్ యూజర్స్, వాళ్ళిద్దరు కావచ్చు. ఓకే, అవునా? అవును. So what you have to write, you need to write the list of the users, whoever are the claims, ఎవరైతే క్లెయిమ్స్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ చేస్తారో వాళ్ళని ఎండ్ యూజర్స్ గా రాసుకుంటారు. You have to make a list. Followed by this, what are you doing? Followed by this, you are writing about the characteristics of the end user. ఆ end user ఏం చేస్తాడు అనేది వాటిని క్యారెక్టర్ రాసుకుంటారు. అంటే క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a person there who is receiving all the EDI these things and all that, right? So transactions and all everything they were receiving, right? తర్వాత క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ నడుస్తుంది. క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్, క్లెయిమ్ అడ్judication and all everything will be a part of next level. Okay, so each and every level has some end user who acts according to the standards of the company. Ante kada? Because it's not his standard he is following, he has to follow the standards and instructions of the company which has been identified and framed so far. Antena? So వాటిని మనం ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గా మనం రాయాలి. అండర్స్టాండ్? అంటే ఏం చేయాలంటే, ఇంకా సింపుల్ గా మాట్లాడాలంటే, నేను ఏదైతే కేస్ స్టడీ మీకు పంపిస్తానో ఆ కేస్ స్టడీ చదివి ఆ కేస్ స్టడీలో మనం ఏం డెవలప్ చేయాలి, పాయింట్ నెంబర్ 1. అండ్ ఈ కేస్ స్టడీ ఎవరు వాడతారు వాళ్ళని మీరు లిస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. అదేనా? సౌమ్య నువ్వు మెల్లిగా మాట్లాడు, లేకపోతే రూమ్ లోకి వెళ్ళు. అదేనా మీకు? సో 1 is about ఎవరు అప్లికేషన్ వాడేవాళ్ళు, అప్లికేషన్ వాడేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు. దిస్ డీటెయిల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. అంటే నెవర్ ఎవర్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దిస్ విల్ బి దేర్ ఆఫ్ ద కేస్ స్టడీ. కేస్ స్టడీ ఉంటుంది, ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఓకే, ఆ కేస్ స్టడీలో వాళ్ళ పేర్లు ఖచ్చితంగా పెట్టేస్తే ఇంక మీరు రాసేదే ఉంది, మీరు రాయడానికి ఏం లేదు. హ్యావ్ టు డిఫైన్. You may or may not. You may have, you may not have, but you have to define the user classes followed by the characteristics. Well, understood? Clear? Yes. Yes. So, like when you send me a case study, I have to prepare this SRS also, or just the business requirement document? రెండు చేయాలి. కాకపోతే నేనేం చేస్తానంటే, నేను ఎప్పుడైతే కేస్ స్టడీ పంపిస్తానో ఆ కేస్ స్టడీతో పాటు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు పంపిస్తాను. ఓకే, మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ తీస్తున్న రూపంలో రీసెర్చ్ చేయండి. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, అంటే మీరు చేయలేరని ఉద్దేశం కాదు. చాలా మంది జనరల్ గా చేసి మీరు కేస్ స్టడీ చదివి మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి అంటే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరైనా నేనేం చెప్పాలి మీకు అని అడుగుతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేనేం అర్థం చేసుకుని నేనేం చెప్పాలని అడుగుతారు. అదే నేను క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ల కింద ఒక 4 పాయింట్లు రాశాను అనుకోండి,
ఆ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని మీరు డాక్యుమెంట్ చదువుతారు. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంది? డైరెక్ట్ గా ఉంటుందని రూల్ ఏం లేదు, ఇండైరెక్ట్ గా కూడా ఉంటుంది. అదేనా మీకు నేను చెప్పింది? ఫస్ట్ ఒక కేస్ స్టడీ నేను ఇచ్చింది చదివి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రెడీ చేయండి. ఓకే. దాని మీద మనం కూర్చొని డిస్కస్ చేద్దాం. అసలు ఏంటి ఇదేంటి, మీరేం రాశారు, నేను చెప్పింది కరెక్ట్, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్, మన ఇద్దరం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. ఆ తర్వాత బిఆర్డి డాక్యుమెంట్. అంటే మీరు బిఆర్డి కానీ ఒక ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ కి వెళ్తున్నారంటే మీకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. మీకు క్లారిటీ లేకుండా యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు గో ఫర్ ఎస్ఆర్ఎస్ ఆర్ బిఆర్డి డాక్యుమెంట్. ఎందుకంటే ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ బిఆర్డి కాసేపు పక్కన పెడితే యాజ్ ఫర్ as SRS డాక్యుమెంట్ ఇస్ కన్సర్న్ అక్కడ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ రాయాలి. అంటే ఏ హార్డ్వేర్ వాడుతున్నాం, ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నాం అవన్నీ. ఇదేంటంటే మనం ఎక్స్పోజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఒక కేస్ స్టడీ మీరు రాస్తున్నారు కాబట్టి ఏదో ఒకటి పెట్టండి. దాంట్లో పెద్ద సీరియస్ కన్సర్న్స్ అయితే ఏం లేవు. ఒక హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి రాయండి. ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఏదైతే ఉన్నాయో వెర్షన్స్ వాటిని రాయండి, నో ప్రాబ్లం. అవన్నీ వాటికి ఏమో పెద్ద మీకు డిస్ప్యూట్ ఏమి ఉండదు. మేజర్ డిస్ప్యూట్ వస్తుందంటే ఈ మేజర్ ఫస్ట్ లెవెల్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. సో నేను ఒకసారి కేస్ స్టడీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 4-5 క్వశ్చన్లు పంపిస్తాను. ఆ క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్లు దేని ఫస్ట్ కంగారు లేదు. ఓకే. ముందు ఆ క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్లు తీస్తే అసలు ఎంతవరకు ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు కానీ నాకు కానీ అర్థమైంది. ఓకే ఓకే ఇది మనకు అర్థమైంది. లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ వి బోత్ ఆర్ బిఎస్ అనుకోండి. మన ఇద్దరికి ఇది అర్థమైంది. ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఒక బిఆర్డి రాయాలి. బిఆర్డి రాయాలంటే ఎలా రాయాలి? ఇప్పుడు మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ లో తర్వాత మనం ఎస్ఆర్ఎస్ ఎలా రాయాలి? ఓకే మనం బిఆర్డి గారి ఎస్ఆర్ఎస్ రాసేటప్పుడు ఎవరి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి? ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ టీమ్ ని వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. వాళ్ళు ఏమేమి క్వశ్చన్లు అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి? సో లెట్స్ మేక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ని ముందే మనం దీంట్లో రిప్రజెంట్ చేయగలిగారు. అంటే అవుట్ ద బాక్స్ మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రావచ్చు రేపు ఫ్యూచర్. అంటే నేనేమంటానంటే థింక్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఇన్ ఇట్ అరౌండ్ దేర్ వర్ అరౌండ్ 30-40 పీపుల్. థింక్ అండ్ వర్క్ అకార్డింగ్లీ. అంటే ఊహించుకుని చేయడం కొంచెం కష్టమైన పని అండి. అది అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే రియాలిటీ వేరు, మనం అనుకోవడం వేరు, రెండింటికి తేడా ఉంటుంది. నేనేమంటానంటే మనకు కొంత ఎక్స్పోజర్ కావాలి, ఒక ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ కావాలి. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి కేసెస్ లో బిఆర్బి బిజినెస్ అనలిస్ట్ లైన్ కోర్సెస్ లో కొంచెం ఎక్స్పోజర్ కావాలి అంటే కొంచెం మనం ఊహించుకోవాలి, తప్పదు. మన చుట్టూ 20 మంది 30 మంది ఉన్నారు. దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ us. ఓకే వాళ్ళు కూడా మీరే అవ్వాలి, మీరు కూడా మీరే అవ్వాలి, అన్నిటికీ మీరే ఉండాలి. అంటే ఒక బిఏగా మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారు? ఇదేదో చూడండి చెస్ గేమ్ లో ఎవడు లేకపోతే అవతల మనమే కూర్చొని ఆడేసుకుంటాం చూసారా? అలా ఎలాగైతే ఉంటుందో ఇన్ ద సేమ్ వే మీరే ఒక బిఏ అయితే మీ పర్సెప్షన్ ఏంటి? ఓకే ఈ డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ మనం డెవలపర్ కి ఇచ్చాం ఇంప్లిమెంటేషన్. వాడు చదివితే వాడి పర్సెప్షన్ ఏంటి, వాడు ఎలా ఆలోచిస్తారు? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ వాట్ యు హ్యావ్ on the case study what you have received. That's it. Unless until దాని అది క్లారిటీ లేకుండా ఎవరు కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్ గా సక్సెస్ కాలేరు. సక్సెస్ ని నేను వేరే విధంగా డిఫైన్ చేయట్లేదు. సక్సెస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్. Got it? Yeah. Okay, so this is about user cases and characteristics. Followed by this, here you are going to write about the context diagram of the. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒక నార్మల్ లేమేన్ వచ్చాడు. ఓకే ఓకే మీరు ఏం డెవలప్ చేస్తున్నారు? ఐఎమ్ డెవలపింగ్ ఒక సిఓఎస్ రిసెప్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాను. ఎలా పనిచేస్తుంది అని ఎవడైనా అడిగాడు. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే అడిగాను, యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ 20 pages ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ మీ. ఒక 2 hours తర్వాత నేను మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చామా, నాకు 20 pages నాకే అర్థం కావట్లేదు, ఏదైనా డయాగ్రామ్ ఉంటే చూపించు అన్నాను. అంతే కదా, 20 pages మీరు ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఓపిక పట్టి మీరు చేశారు. బట్ నాకు అంత ఉండాలి కదా చదవడానికి 20 pages. వన్ థింగ్, చదివినా నాకు అర్థం కావాలి. 2 ఓకే సో వాట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ యాజ్ in head for you? I want a context diagram
how a cafeteria ordering system works. నాకు అదే కావాలి అంతే, నాకు అదొకటే అడిగాను. So what you have to do, you need to prepare a context diagram here. So this is what the context diagram of cafeteria, wherein we can represent the same thing in other way also. No problem. చూడండి ఇక్కడ క్యాఫ్టీరియా ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్ మీరు చూస్తే ఎంతమంది ఉన్నారు, చుట్టూ ప్యాట్రాన్ ఉన్నాడు, ఒక క్యాఫ్టీరియా స్టాఫ్ ఉంది, ఇటు ఒక మెనూ మేనేజర్ ఉన్నాడు, పేరోల్ సిస్టమ్ ఉంది, మీల్ డెలివరీ ఉన్నాడు, క్యాఫ్టీరియా ఇన్వెంటరీ ఉంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ క్యాఫ్టీరియా ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్ అంటే మీరు ఏదైతే సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తున్నారో దీన్ని వీళ్ళందరూ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఇన్ సెన్స్ ఇండివిజువల్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఒక అప్లికేషన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. నేను ఎందుకు ఆ మాట అన్నానంటే పేరోల్ అండ్ క్యాఫ్టీరియా ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ అది. అవునా, అంతేనా? మెనూ మేనేజర్ అనేది ఒక మెనూ మేనేజర్ అక్కడ ఉండొచ్చు, బట్ పేరోల్ సిస్టమ్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది పేరోల్ బ్యాక్ ఎండ్ లో, దాన్ని మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నారు, దేంతో క్యాఫ్టీరియా ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు, అంతే కదా? అవునా కదా? అవును. సో ఇక్కడ ఒక క్యాఫ్టీరియా ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే కనుక కాంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లో you have a patron wherein this patron takes care of the meal subscription, meal orders and all that. Okay. Whereas the cafeteria staff usually takes care of orders of the meals, deliveries and all that. Okay. Raising the payment request and all that. Okay. Whereas a meal deliverer usually takes care of the delivery request of the meal and all that. మెనూ మేనేజ్ ఏం చేస్తాడు, మెనూ కంటెంట్ మేనేజ్ చేస్తాడు. మెనూ కంటెంట్ మేనేజ్ చేయడం అంటే ఏంటి, యాడింగ్ ఫ్యూ మోర్ రెసిపీస్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాఫ్టీరియా ఆర్డరింగ్ సిస్టమ్, సిఓఎస్. ఫ్యూ మోర్ రెసిపీస్, ఏదైనా దాంట్లో ప్రైస్ ఏమైనా చేంజెస్ అవన్నీ కూడా చేసేది మెనూ మేనేజ్, రైట్? తర్వాత ఇక్కడ మనం two different things we have to discuss with payroll and as well as cafeteria inventory. Why these two are the part of COS? అంటే ఒక COS అప్లికేషన్, ఒక కాంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు why are we talking about payroll system and cafeteria inventory? Why are we discussing this? What was the intention behind this? ఎందుకు చేస్తుంది? ఎందుకంటే నేను ఇందాక మీకు చూపించిన దాంట్లో ఇద్దరు లేదు, అవునా? రైట్. యూజర్ క్లాసెస్ మీరు అడగచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సార్ మరి అక్కడ యూజర్ క్లాసెస్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఈ రెండు లేవు, మిగతా ఉన్నాయి, ఈ రెండు ఎందుకు పెట్టారంటే తోకలు కాకపోతే తీసేద్దాం కదా, ఎందుకంటే ఈ రెండు వేస్ట్, అనవసరమైన కాంప్లెక్సిటీ. ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ కదా, పేమెంట్, రైట్? ఇట్ ఇస్ పేమెంట్. వన్స్ దే ఆర్డర్ ఇట్, రైట్, instead of going pay and manually paying, it would take it automatically from the payroll. Is that right? Can you repeat again? Okay, so they are ordering a menu, right? They would have to pay it, right? Right. So instead of going and paying it manually, it would automatically detect it from their payroll. So దేని కనెక్ట్ అయి ఉండాలి? System కనెక్ట్ అయి ఉంటారు, అంతే కదా? అంటే there is an existing payroll system where the COS will get connected to that, right? So that whatever is being raised and all against to that receipts and the payments and all, everything will be received from the payroll, అంతే కదా? రైట్, కరెక్ట్. అవునా? ఎందుకంటే ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు, డెలివరీ అయిపోతుంది, అంతా అవుతుంది, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హూ ఈస్ గోయింగ్ టు పే? Exactly. Who is going to pay? Second, in which form are they going to pay? Second question. And how are they going to pay? Third question. So payroll system ఉండాలనేది మీ కన్క్లూజన్. ఓకే, బాగుంది. నెక్స్ట్, why this inventory system is required? Why is it connected with inventory, COS? ఎందుకు కనెక్ట్ అయింది? అనవసరం, వేస్ట్, తీసేద్దాం. ఉంచాలా ఉంచాలా వద్దా, ఏం చేయాలి మనం, ఎందుకు ఉంది? వై ఇన్వెంటరీ ఇస్ రిక్వైర్డ్? మన కాంటెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లో COS తో ఇన్వెంటరీ సిస్టమ్ ని కూడా కనెక్ట్ చేసాం, ఎందుకు చేసాం? వై వీ హ్యావ్ డిడ్ దిస్? ఆన్సర్ ఆలోచించండి. రైట్. ఎందుకు చేశాం?
Why we did this? I mean, ఉండాలి కదా inventory, whatever we have, what are the items that are available, so that the patron can order it, right? Hmm. Right. So they need to know what is there, what is Right. available. So what is available, right? Availability. ఎందుకంటే when someone is ordering, okay, మీరే ఉన్నారు online లో you are ordering food and all that. And when it is going to confirm you, what it tells you? It confirms you the availability. Availability తర్వాత quantity. అంతే కదా? Mm. అవైలబిలిటీ కనుక చూడాలి అంటే మనం ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి? COS should be connected with inventory system. Inventory. అంతే కదా? Mm-hmm. So this is where an inventory system is also required for a context diagram of COS is concerned. Understand? Mm. అంటే ఒక cafeteria ordering system not only the end users but also with which applications or the systems is this should be connected with should also be bias. That is important. Okay. Right. This is what we call it as cafeteria ordering systems context diagram. Mm. Clear? Understood? Yes. Emma. Mm. So once this context diagram is being done with here itself, then we are going for operating environment. ఇందాకనే చెప్తున్నాను, right? Operating environment వాడుతున్నాం మనం. Which OS are we using? Okay. And next design and implementation constraints. మనం HTML page వాడుతున్నామా, HTML వాడుతున్నామా, లేదా ఫ్రంట్ పేజెస్ దేన్ని యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం అంతా కూడా టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే. Next, user documentation. User documentation. What are the documentation we have to provide along with the application? Right. Along with the application, మనం ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి, ఏమిటి దాంట్లో ఏమి ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ తో పాటు API డాక్యుమెంటేషన్ అని ఇంకోటి వస్తుంది. ఆన్లైన్ మీకు ఇది ఉంటుంది, ఆన్లైన్ డాక్యుమెంటేషన్ ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి దానికి సాఫ్ట్వేర్. ఏంటి ఉపయోగం దానివల్ల? బికాస్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. అంటే మీరు ఏమన్నా కనుక మర్చిపోయి ఉంటే, మీకు ఏమన్నా కొన్ని తెలియకపోతే డాక్యుమెంట్ చూసి చదువుకోవచ్చు. అంతే కదా? అంతే కదా? రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ జనరల్లీ వి కాల్ ఇట్ as user documentation. And next we have to go for assumptions and dependencies. What is meant by assumptions and dependency? Assumptions and dependencies doesn't mean under what assumptions and dependencies do we need to develop this application. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనకి assumptions and dependencies ఏ ఉండాలి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి assumptions and dependencies మనం రాస్తాం. రైట్. అంటే ఏ అజంప్షన్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి, ఏ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. అజంప్షన్ 1, cafeteria is open for breakfast, lunch and dinner every company business day in which employees are expected to be on site. అంటే దీన్ని ఒక అజంప్షన్స్ గా పెట్టుకొని మనం COS డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఈ అజంప్షన్ ఎవరు ఇచ్చాడు? క్లయింట్ ఇచ్చాడు మీకు. అంతే కదా? నెక్స్ట్ డిపెండెన్సీ ఏంటి? ఫస్ట్ డిపెండెన్సీ ఇస్ COS depends on changes being made in the payroll system. Accept the payment request for meals and orders. సో అంటే ఏదైతే పేరోల్ సిస్టమ్ లో చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో అవి COS కి కనెక్ట్ అవుతాయి. సో డిపెండెన్సీ COS is with payroll. So integration with COS to payroll should be taken care of properly. అవునా? ఎందుకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? డబ్బులు రావాలి కదా. COS అప్లికేషన్ వాడేస్తే కాదు కదా, డబ్బులు రావాలి. డబ్బులు రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పేరోల్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ గివెన్ హిస్ ID నెంబర్ అండ్ ఆల్ దట్. అంతే కదా? అవునా? ఎస్ అండి. నెక్స్ట్ ఇస్ అబౌట్ ఇన్వెంటరీ. ఇందాకే మనం మాట్లాడాం. ఓకే. COS is depending on the changes being made in the inventory system and the updations. Changes inventory system లో ఉన్న చేంజెస్ అన్ని కూడా రెగ్యులర్ గా అప్డేట్ అయిపోయింది కూడా మనకి COS తో connected also. These two are the dependencies. Assumption is about the timelines of the business day of that respective company. ఏమండి?
Yes, Andy. Next, here we are going to write about the system features. Order meal, for example, you are ordering a meal and all that. మీరు ఎలా దాన్ని ఆర్డర్ మీల్ చేయాలి, ఎలా ఎలా ఆర్డర్ చేయాలి ఏంటి, ఈ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ద మీల్ ని ఏ ప్రయారిటీగా తీసుకోవాలి, హై లెవెల్ ప్రయారిటీ, లో లెవెల్ ప్రయారిటీ, మీడియం. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద ఫీచర్స్ అండ్ ఆల్ దట్, వీ ఆల్సో సీ వాట్ ప్రయారిటీ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మెనూ కంటెంట్ అనేది లేదు, దాన్ని ప్రయారిటీగా తీసుకోకుండా మీరేం చేశారంటే ఒక ఆర్డర్ ఎలా తీసుకోవాలో ఒక ఆర్డర్ బేస్ క్రియేట్ చేసేసి క్లయింట్కి పంపించేశారు. మీరు అన్నారు క్లయింట్కి ఇచ్చేసి మీరు వాడేసుకోండి, మీ కస్టమర్లకి అది పంపించేసేయండి, ఆర్డర్ చేసేసుకోమని చెప్పండి అన్నారు. కస్టమర్ వెంటనే ఒక మెయిల్ పెట్టాడు, ఏమిటంటే ఏం ఆర్డర్ చేసుకోవాలి, కంటెంటే లేకుండా నేను కస్టమర్కి ఎట్లా పంపిస్తాను, ఆర్డర్ ఏం చేసుకోవాలో. అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి అక్కడ, 1 by 1 ప్రయారిటీ. మెనూ కంటెంట్ ఉండాలి, మెనూ కంటెంట్ తర్వాత ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ మెనూ, ఇదంతా కూడా ఒక ప్రయారిటీ బేసిస్ లో జరుగుతుంది, అంతే కదా. అవునా కదా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ జనరల్లీ ద ఆర్డర్ మీల్స్ అండ్ ఆల్. ఈ ప్రయారిటీ మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం, అందుకే హై ప్రయారిటీ, లో ప్రయారిటీ అండ్ ఆల్ దట్ వీఆర్ రైటింగ్. ఇక్కడ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అబౌట్ ద ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి, ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది, ఓకే, ఒక డేట్ లేదంటే కట్ ఆఫ్ డేట్, సెలెక్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం రాసుకుంటాం. Within the cafeteria ordering system itself, you are going to write about the functional requirements of the application. అంటే ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ నడవాలో. ఆర్డర్ అంటే ఏమేమి ఉండాలి, ఆర్డర్ ప్లేస్ ఉండాలి, ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉండాలి, డేట్ ఉండాలి, ఓకే, రిజిస్టర్ అయినట్టు వాడికి ఒక మెసేజ్ రావాలి, ఎక్కడ డెలివరీ చేయాలో అడ్రస్ లొకేషన్ ఐడియా ఉండాలి, ఓకే, ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నాడో ఆ మల్టిపుల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ నుంచి ఉండాలి, ఓకే, చేస్తున్నాడు, ఎప్పుడు ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు, ఎన్నిసార్లు ఆర్డర్ చేశాడు, ఏమైనా చేంజెస్ చేసి. సో అంటే మీరు ఏదైతే మెయిల్ ఆర్డర్ చేస్తున్నారో ఆన్లైన్ లో, ఏ ఆప్షన్స్ అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీస్ కింద వస్తాయి, అంతే కదా. అవునా కదా. సో దీస్ ఆర్ వి కాల్ ఇట్ as ఫంక్షనల్స్. వీటిని కొంతమంది ఏం చేస్తామంటే ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ అని వి రైట్ యాజ్ సెపరేట్, వి ప్రిపేర్ ఇట్ యాజ్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే వీటిని యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ SRS వి పుట్. ఏమండి. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అబౌట్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్, ఏ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వాడుతున్నాము మనం, ఓకే, ఇదంతా కూడా టెక్నికల్, మీరు రాసేటప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీటి గురించి. Followed by this, here you have to write about hardware and software interfaces. Hardware interface అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి, రెండింటికి డిఫరెన్స్ అసలు ఏమిటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ అంటే లైక్ నాట్ ష్యూర్. సాఫ్ట్వేర్ అంటే అది అప్లికేషన్, లైక్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి, రైట్? నేను అనేది హార్డ్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏమొస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏమొస్తుంది. ఇంటర్ఫేస్ అంటే యాక్సెస్ చేయడానికి ఏంటి, అదే కదా. రైట్. ఇక్కడ హార్డ్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏముంటాయి, COS కి దేర్ ఇస్ నో హార్డ్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ సచ్. ఓకే, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ you are ordering through online and they are sending you the order against to the order what you have requested and all that information they will be sending you. This is about hardware interfaces, nothing. But as far as software interfaces is concerned, what are the interfaces are you working on, those software interfaces you have to mention here, right? Through which mode are we going to send all that information you have to write here. Understood? Clear? Right. Following, okay. Next, how you are communicating. Communication interfaces అంటే ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు, మెసేజింగ్ ద్వారానా లేదంటే కనుక ఒక మెయిల్ పెడుతున్నారా లేకపోతే ఒక మెసేజ్ వస్తుందా, ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, అమాంగ్ ఆల్ దీస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్సో. దీని గురించి ఇందులో నేను చెప్పాను,
Non-functional doesn't mean performance, scalability, security. All this comes under non-functional. Non-functional requirements. అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండాలని చెప్పేదాన్ని non-functional requirements అంటాము. Right. So all this comes under non-functional requirements. Tarvata safety requirements, security requirements. Okay. Next, the software quality attributes. Quality of software ఎంత ఉండాలి? Okay. Quality of software మనం వాడాలి. అంటే ఎక్కడ కూడా error free software ఉండాలి. Okay. That is static maintenance. That is important. Followed by this, here you are going to write about data dictionary. దీని గురించి మీకు చెప్పేది ఉంది. ఒక డెలివరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం అంటే మీరు ఒక బిల్ జనరేట్ అయిందంటే దాంట్లో ప్యాట్రాన్ నేమ్, ప్యాట్రాన్ ఫోన్ నెంబరు, ఓకే, డెలివరీ లొకేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి కదా. కూడా అపెండిక్స్ అంట. ఎంప్లాయీ ఐడి నెంబర్, ఎంప్లాయీ ఐడిని ఎలా జనరేట్ చేస్తారు? ఎంప్లాయీ ఐడి నెంబర్ అక్కడ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక రిసీట్ వచ్చినప్పుడు కింద ప్రిపేర్డ్ బై అని చెప్పేసి ఆ పర్సన్ పేరు కింద ఐడి నెంబర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అతని ద్వారా అతను బిల్లింగ్ చేశాడు. రేపొద్దున ఇఫ్ సంథింగ్ గోన్ రాంగ్, హీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్. ఎందుకంటే లాగిన్ అయింది అతను కాబట్టి అతను రెస్పాన్సిబిలిటీ. రేపొద్దున ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అతనికి రెస్పాన్సిబుల్ అతను. అంతే కదా. సో ఎంప్లాయీ ఐడి నెంబర్ ఎలా మనం డిజైన్ చేస్తాం? ఆ ఎంప్లాయీ ఐడి నెంబర్ ఎంత ఉండాలి? దాంట్లో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలా, ఆల్ఫాబెటిక్ ఉండాలా, న్యూమరిక్ ఉండాలా, ఎంత మినిమం డిజిట్ ఉండాలి, అవన్నీ వస్తాయి. ఫుడ్ ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఎంత ఉండాలి? ఒక మాక్సిమం 100 క్యారెక్టర్స్ లో ఉండాలి డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, మీరు పేజీలు రాయకూడదు. డిస్క్రిప్షన్ ఎప్పుడైనా చూడండి, మీరు మెనూ కార్డ్ తీసుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫుడ్ ఐటమ్ విల్ హ్యావ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్ బిలో టు దట్. మీ కింద ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఒక వెజ్ కర్రీ ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ చేశారంటే అనుకోండి, కర్రీ ఏదో మేడ్ ఆఫ్ అని వాట్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్. ఎందుకంటే కొన్ని మన ఎలర్జీస్ ఉంటాయి కొంతమందికి, ఫుడ్ ఎలర్జీస్, కొన్ని పడవు. సో మేడ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో, క్యాప్సికమ్ సో అండ్ సో, మేడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, if you feel that okay this is good, you will order it, otherwise you will skip and you go for the next. అంతే కదా. ఫుడ్ ఐటమ్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే పర్సన్ టు పర్సన్ వాళ్ళకున్న ఫిజికల్ కండిషన్ బట్టి ఫుడ్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఫుడ్ తీసుకోవడం వ్యారీ అవుతుంది కాబట్టి ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం. తర్వాత ప్రైస్ గురించి, మీట్ డేట్స్ గురించి, ఇవన్నీ కూడా అపెండిక్స్ కింద వస్తుంది. అండర్స్టాండ్? Yes. So this is what generally we call it as an SRS document. This is what we call it as software requirements specifications. Okay. Advaita Mikhema? Yes, Andy. This is what we call it as software requirements specification. This software requirement specification you have to prepare. So 2 documents you have to prepare. One is about BRD, second we call it as SRS. These 2 documents you have to prepare. Clear? Yes. మీరు రెండు ప్రిపేర్ చేయాలి. ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా నేను పంపిస్తాను, కేస్ స్టడీ కూడా నేను పంపిస్తాను. మీరు చదవండి, పాయింట్స్ ఇస్తాను, ఆ పాయింట్స్ కి ఆన్సర్స్ ముందు ఇవ్వండి. ఫాలో నెక్స్ట్ టైం వెళ్తాం. ఇప్పుడు నేను UML రేషనల్ రో సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, దట్ ఐఎమ్ ఫార్వర్డింగ్ త్రూ గూగుల్ డ్రైవ్ టు యూ. ఓకే, వేర్ యూ విల్ రిసీవ్ ఇట్ షార్ట్లీ. డౌన్లోడ్ ఇట్, ఇన్స్టాల్ ఇట్ అండ్ కీప్ ఇట్ విత్ యూ. సో రేపు నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాని మీద ప్రాక్టికల్స్ చేద్దాం. ఓకే. Okay. I'll just show you how to install it. I think you know it, but still anyway, let me open it and I'll show you. What am I going to forward and all that? Okay. ఇది రేషనల్ సాఫ్ట్వేర్. దీంట్లో ప్రాబబ్లీ 98 వస్తుంది, మీకు 98 పంపిస్తాను. రేషనల్ 98 సాఫ్ట్వేర్. ఇది క్లిక్ చేయగానే మీకు రార్ ఫైల్ ఉండాలి. రార్ ఉంటే, విన్రార్ ఉంటే మీకు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. విన్రార్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అవగానే మీకు ఇక్కడ key.txt అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, ముందు క్లిక్ చేసి ఈ కీని మీరు ముందు కాపీ చేసి పెట్టుకోండి. తర్వాత ఎగ్జిక్యూటిబుల్ ఫైల్ ఉంది, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ setup.txt ఎగ్జిక్యూటిబుల్ ఫైల్, సో దట్ ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఈ కీ నెంబర్ ఇవ్వండి, దాంట్లో పేస్ట్ లైసెన్స్ కీ నెంబర్, ఆటోమేటిక్ గా మీ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే, నేను అలా పంపిస్తాను. నేను సమ్ టైమ్ ఐ ఫార్వర్డ్ ఇట్ 1 minute. ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడే పంపించేస్తాను.